This conference will now be recorded. Hi Murthy. Hi Sunil. So we'll have a just overview of what are the topics that we have covered till now, and let me know what are the topics that are not covered for you, so that like I can make sure that I complete those things in the coming few sessions. So these are the topics that we have. Session one: ERP fundamentals, why ERP planning, implementation strategies and process, comparison of existing ERP products, about SAP, features and advantages of SAP. Session 2: brief about various topics in SAP ABAP before. Data dictionary, programming, forms, conversions, cross applications groups. Session 3: technical features of SAP, platform independence, database independence, three-tier architecture, advantages of three-tier architecture, operations of application server. So this is about the three-tier architecture. I think we have discussed about three-tier architecture. So in the second session, what we do is we will discuss about what are the different topics that we have and how many projects will be completed in that. Technical features of SAP, platform independence, database independence, three-tier architecture, advantages of three-tier architecture, operations of application server. Then we have role of ABAP consultant in SAP implementation lifecycle, working with SAP, log on and navigate SAP, creation of a first program, best practice and approach to learn ABAP, FAQs and documentation guidance. Then we have introduction to ABAP programming, data types and data objects, data types classification, elementary data types, defining data objects, punctuations and rules in ABAP programming. So these are the things that we have. So this is session 5. We normally discuss about the data types, actually elementary data types, and punctuations is like colons, where we have to put the colon, where we have to put the comma. So those things actually. So and in this, like, we have data types and data objects. What are data types? What are data objects? Yes, Sunil. String డేటా టైప్ అంటే ఒకటి ఉంది సార్. అది ఏంటి సార్? అది స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఒకటి డేటా టైప్. దాని గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. అది డిస్కస్ చేసాం కదా, క్యారెక్టర్, న్యూమరిక్, ఇంటిజర్, డేట్, టైం, మరి ఫ్లోట్, ప్యాక్డ్. టైమ్ ప్యాక్డ్ అవి చేసాము. క్యారెక్టర్, ఇంటిజర్, ఫ్లోట్, డబుల్ అవి చేసాము. ఎక్స్ట్రింగ్ అనేసి ఏదైనా డేటా టైప్ ఉందా? ఎక్స్ట్రింగ్ ఉంటది. స్ట్రింగ్ ఉంటది. యా, స్ట్రింగ్ అనేది ఉంటది. ఎక్స్ట్రింగ్ అని కూడా ఒకటి ఉంది. టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ ఏంటి? స్ట్రింగ్ ఉంటది. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ డేటా టైప్స్ ఆల్సో. మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే, డేటా టైప్స్ అనేది కాకుండా ఫీల్డ్ సింబల్స్ అనేది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటది. ఫీల్డ్ సింబల్స్ కూడా ఉంటది. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ మనకి అవ్వలేదు సార్. స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి కదా, లెంత్ కానీ, రివర్స్ కానీ, కన్కాటినేట్ అంటే డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. మనం ఒక స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ కూడా కొంచెం ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? ఓకే, యాక్చువల్గా ఇది మనం సిలబస్ లో ప్రెసెంట్ లేదు, కానీ ఐ విల్ ఇంక్లూడెడ్. సో స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ ఒకటి అంటే దాంట్లో ఏంటంటే, మనం మొన్న ఏదో రీసెంట్ లో ఏదైనా చేసామా, బీడీసీలో కానీ అదే స్ప్లిట్ అనేది ఒకటి ఉంటది. స్ప్లిట్ లో ఏంటంటే మనకి స్ప్లిట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మనము. స్ప్లిట్ ఉంటది, కంకాటినేట్ ఉంటది. సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ will be there. అండ్ వన్ మోర్, అదొకటి సార్. బీడీసీ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు నేను వినలేదు, కొంచెం ఏమనుకోకుండా నాకు మళ్ళీ చెప్తారా? అదే తర్వాత బ్యాచెస్ వస్తుంది కదా, వాళ్ళ ఎప్పుడైనా జాయిన్ అవుతాను. నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే సార్. బీడీసీకి సెక్షన్ మీద నేను వినలేదు. కాల్ ట్రాన్సాక్షన్ విన్నట్టున్నాను, సెక్షన్ మీద నేను అసలు వినలేదు అసలు. అండ్ రేపు కూడా నాకు కొంచెం లీవ్ ఉంది, రేపు కూడా కుదరదు. రేపు ఏం చెప్తున్నా కానీ ఆ 2 సెక్షన్స్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాచ్ నాకు ఇంక్లూడ్ చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవుతాను సార్.
అదే ఇప్పుడు యమున ఉంది కదా ఆ మార్నింగ్ టైమ్. సో ఆ టైంలో ఆ బ్యాచ్ లో ఎట్లాగో నేను బీడీసీ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఓకే. అండ్ పారామీటర్ ఐడి ఏదో ఒకటి వస్తుంది సార్, దాని గురించి ఒకళ్ళు అడుగుతున్నారు. ఏదది పారామీటర్ ఐడి అని చెప్పేసి ఒకళ్ళు అడిగారు నన్ను. వాటితో పారామీటర్ అంటే నేను చెప్పలేదు, అది అడిగారు అనమాట. పారామీటర్ ఐడి, గెట్ ఐడి, సెట్ ఐడి ఏదో అన్నారు. అవును పారామీటర్ ఐడి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నాకు ఒక చిన్న డౌట్ సార్. టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డెలివరీ క్లాస్ లో అప్లికేషన్ టేబుల్, కస్టమ్ టేబుల్ ఏను సి ఉంటుంది కదా, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఏ అండ్ సి? అంటే కస్టమ్ టేబుల్, అప్లికేషన్ టేబుల్ రెండు ఉన్నాయి కదా డెలివరీ క్లాస్ కి, వాటి రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది. అంటే మనం రియల్ టైమ్ లో ఏ తీసుకుంటాం కదా ఎక్కువ, ఏనా సీనా? అప్లికేషన్ తీసుకుంటాం. కస్టమైజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎప్పుడు తీసుకోం. కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ అది ఎప్పుడు అంటది అంటే మనం ఏదైనా స్క్రీన్ లో చేంజెస్ చేసినప్పుడు దాన్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి కాన్ఫిగరేషన్ వైస్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ క్యాప్చర్ చేయడానికి అది. అంటే సికి ఏకి డిఫరెన్స్ అడిగారు నన్ను ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో, అందుకని అడిగాను జస్ట్. అప్లికేషన్ టైప్ అంటే మనం రెగ్యులర్ గా ఈ బిజినెస్ డేటా యూజ్ చేయాలి, బిజినెస్ డేటా లోడ్ చేయడానికి. కస్టమైజింగ్ అనేది మనం ఏదైనా అంటే ఫంక్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ఎప్పుడు కస్టమైజింగ్ యూజ్ చేయం, అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం. Sir, if I want to store master data and transaction data, I will use that A only, sir. Yeah, A only. Either master data or transaction data, A only. Sir, in the master data, in the sense, I can read, I cannot, I can read less, but sorry, I can write less, but I can read more. In transaction data means I can read more. This one, no, sir. Sorry? Sorry, the master data means I can write, but I can write less, but I can read more. But transaction data means I can write more. This is only, no, sir. More read, more less. Sorry. Hello, sir. Sir, master data ante frequently used, updated rarely. Transaction data frequently used, frequently updated. Ante కదా sir? అంతే. యా. Okay. Murthy, like మీరు ఏదైనా అంటే like anything is there, you can just send a message. So in the Okay, sir. Sir, actually, one more doubt I have. We have thousands of tables in SAP. That is, thousands of tables is given by SAP. But why we need a custom table or a custom specific table? Why not create a custom table and a custom specific table? type it in the chat, Murthy. Yes. Okay. The voice. I mean like getting some disturbance in the voice.
thousands of tables provided by SAP, then why we need create custom or custom? Yeah, very much possible, Murthy. Like even though there are thousands and one lakhs of tables also, there might be some requirement which might be unique. So most of the times, 99.9% will try to use the standard tables only. Okay, so what I was saying is, even though we have thousands of tables, even though we have lakhs of tables, there might always be a possibility of new requirement. Something new has been created, something new has been invented. See, all these days we never had a column that any employee had been ever tested corona positive or negative. That column is not there in any of the softwares. Okay, now some company might make it mandatory. Okay, see, what I said is, did you understand that, I said, like, we have coronavirus recent time, in the recent days we have coronavirus. So let's say if you want to maintain the details of all the employees about the coronavirus, okay, so you want to make a screen and maintain the data, a table, create a table for coronavirus. So do you think there is a table specific to coronavirus in SAP standard? Murthy, can you hear me? Yeah, yes, sir. So, do you think there is a table which maintains coronavirus data in the SAP? No, no. Definitely no, right? Yeah. So that is one requirement. Okay. Based on the customer requirement, we have to create the custom tables. Yeah, based on the customer requirement and based on different issues, like, yeah. So we need to have that. Okay. Okay, sir. Thank you.
Okay, so here now BDCs anyways, like we'll go ahead with BDCs anyways we'll go ahead with I mean like the other session is there, so we're going to cover that. And then we have assigning values to data objects using the write keyword, specifying comment lines. So if you want to start this line, entire line, you have to start with star, and in the middle of the line it should be colon, I mean like the double noted quotes. Data structures in ABAP, internal tables, user defined data types, using like operator, program controls, if structures, case, loops, and all these things. Difference between if statement and case statement, using loop statement with restrictions, system fields, working with ABAP debugger, effect and usage of system fields. Debugging concept is not done, right? Debugging, system debugging. Debugging, yeah, debugging we have done it in the basic level. So in this debugging, we'll just normally see how the data is getting updated into the internal table. So not sure if I have done it for you. I'll show you the initial stage of debugging is here. Then the in-depth debugging also we'll do at the end actually. Okay, and then we have used this internal tables, the introduction and necessity of internal tables, defining internal tables, working with internal tables, internal table review, methods of defining internal tables, processing of internal tables, append, insert, modify, sort, read. The processing on internal tables, clear, refresh, free, delete, collect, editor call, describe. So these are all the internal table operations. Method defining internal tables and answer. Method defining internal table and Ante, what are the various methods? Ante, it is like ante there will be two types of methods actually. Old method we are not using it. See, we once upon a time we used to have we used to define the internal table like this: data it underscore begin of it underscore emp occur 0 with header line, end of it underscore emp. In this we have to go ahead with emp no of 10 type C, emp na of 20 type C. So in this way we used to define an internal table. Now this header line was the alternate for work area. So this was the old one. Now in the latest code, system might not accept with header line and all this stuff. It will not accept. Sir, one more doubt, sir. Yes. Hello, sir. Yeah. So let me finish Sir, off can you first. hear me? Let me finish off this first. So this is Okay. the old way of declaring the internal table, and we used to declare it with header line, and occurs 0 is for basically we are not see, if I say occurs 10, it means that system will allocate 10 rows, empty rows for this particular table. Okay, it will enter 10 empty rows. It will create 10 empty rows, and that 10 empty rows we have that. So we'll be having 10 empty rows, but it is not required. So you can put 0, and what you can do is like even though we don't have this 10 empty rows, we can still create every time we can create one entry, one row of data every time.
we can create one row of data every time. Okay, so automatically, no matter how many number of records might be there in internal table, it will still accommodate according to that. So this concept is not there now. It has been completely scrapped. So we know the latest one by creating structure internal table. So that's the reason we have written this methods, which are different methods to declare internal table. Now these are the internal table operations. If any of the internal table operations have to be completed, then let me know. I'll make a note of it, and then I'll give you an example of that. These are the internal table operations that we have. Sir, shall I ask the doubt? Which one? Sir, in here we are using the with header now, sir. In with header, we don't want to create the work area. We have to use only internal table, right? Yes, yes, yes. We Okay. cannot create work area there. Okay. Sir, one more thing, sir. Sorted and order by both are similar only, no, sir. Sorry? Sorted and ordered both are similar only, no, sir. Order by. Yeah, same. Yeah, similar. Sir, which one is recommended? Sorted only. We'll use sorted only. Okay. Sir, one more thing. In sorted table, we use uh, that insert statement. But why we are not using the append statement in sorted table? It will not be accepted. It's a SAP syntax. SAP does not allow it. That's it. Because of both are same operation only. In append also, it will store the data in bottom. Then insert also, it will store the data in bottom. But both are same only. No. Insert can be used for entering the data anywhere in the table. Yeah, it will do the two operations. Sorry? It will do the two operations. One is store the data in the bottom. One more thing is that index key, index number. Yes. Sir, in some programs I saw that occurs 0 in place of 0, some numbers they will put, sir. Sorry. Okay. Just now you explained that example, no, sir, occurs. Yes. Instead of writing 0, they in some programs I saw 30, 45, 100 they are writing. Yeah, that's what. Initially, that many number of rows of memory will be allocated to it, allocated to that table. అంటే ఇప్పుడు 0 అంటే మెమరీ ఏమి అలొకేట్ అవ్వదు. 10 అంటే 10 rows కి ఎంత మెమరీ కావాలో అంత మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. 11th row అంటే డిస్ప్లే కాదా సార్? అవుతుంది, అదే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు సి ఇఫ్ యు గో టు అ హోటల్ అండ్ ఇన్ అ హోటల్ ఇఫ్ యు రిజర్వ్ 10 సీట్స్ అయినా ఇంకా వేరే కూర్చోలేమా అంటే ఖాళీ ఉంటే కూర్చోవచ్చు, ఖాళీ లేకపోతే ప్రాబ్లం. అంటే ఇప్పుడు గ్లోబల్ మెమరీలో మొత్తం మెమరీ అంతా అయిపోతే అప్పుడు ప్రాబ్లం. ఓకే, గ్లోబల్ మెమరీలో మొత్తం మెమరీ అయిపోతే అప్పుడు మీకు రిజర్వేషన్ అంటే అలొకేటెడ్ ఉండదు కాబట్టి డేటా స్టోర్ అవ్వదు. అట్లా అది ఎప్పుడు జరగదు అట్లా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Okay, so these in project in session 11 we will create different types of internal tables: standard, sorted and hashed. 12th topic వచ్చేసి introduction. 12th topic is about the data dictionary. So we have data dictionary. Session 12 we have the data dictionary, and in the data dictionary we'll have these are all the data dictionary objects that we have. And we have project session 13 we have project number 1, in which we are creating a database table without data element and domains. Session 14 we have database tables with domain and data element.
So here we are creating project number 1 is like creation without domain and data element. And in that we normally have this delivery class, table maintenance, data class, size, category, creating and displaying entries to a database table, performance and consideration. So performance considerations is like at least one primary key should be there, and we need to have the foreign key relation if at all, if you want to join the tables. I think foreign key definition is something which I have not discussed with you. Buffering, the different types of buffering, creation and usage of domains, creation of usage of data elements, all these things we already discussed. TMG, table maintenance generator, TMG also. TMG also we can create, we can add that as a project here. Project number 3. Yeah, that can be considered as TMG. TMG can be considered as project number 3. Okay. Now here we have this search help. So a creation of elementary search help, that's a project number 4. Project number 5 is creation of a classical report using single database table, extracting data from database tables into internal tables using open SQL statement. That statement, the select statement that we write, select these fields from KNA1 into IT underscore KNA1 is there. Na? That is called open SQL statement. And creation of transaction code for program, real-time usage. Now then we ఒకసారి have this. ఓపెన్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి చెప్తారా? టెక్నిక్స్ అవి నాకు కొంచెం రావు. ఓపెన్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము SQL సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసాం కదా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో, అదే దట్ ఈస్ ద ఓపెన్ SQL స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. ఓపెన్ SQL స్టేట్మెంట్ అంటే సెలెక్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ రానివన్నీ ఓపెన్ SQL స్టేట్మెంట్స్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 5 లో ఒక సింపుల్ ఓపెన్ SQL స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాం. ఆ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఫస్ట్ రాస్తామో ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ లో, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయితే అంటే ఇది ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 5 లో ఏదైతే రాస్తామో KNA1 యూస్ చేసాం మనం. సో దాంట్లో యూస్ చేసిన సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓపెన్ SQL స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. ఓపెన్ SQL కాకుండా నేటివ్ SQL స్టేట్మెంట్స్ అని ఉంటాయి. దాంట్లో సెలెక్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ మధ్యలో రైట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం. ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాం కదా, మన ప్రోగ్రామ్ లో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాం కదా. సెలెక్ట్ KUNNR name 1 and all these things from KNA1 into table IT underscore KNA1. సో ఇట్లా రాస్తాం కదా. సో ఇదంతా ఇది ఓకే, ఇది మనకు ఓపెన్ SQL స్టేట్మెంట్. అదే ఇక్కడ మనకి దీంట్లో ఏం రాస్తాం, ఓపెన్ SQL లో మళ్ళీ లూప్ రాసి ఆ లూప్ లో విల్ రైట్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్. బట్ సెలెక్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ లో ఏంటంటే సెలెక్ట్ KUNNR అండ్ సో ఫ్రమ్ అంటే ఫీల్డ్స్ అన్ని ఫ్రమ్ KNA1 ఇంటూ వర్క్ ఏరియా రాస్తాం WA underscore KNA1 అండ్ సెలెక్ట్.
దీంట్లో మనం అది ఏమంటారు, ఈ సెలెక్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ మధ్యలో రైట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం, రైట్. సో ఇట్లా WA_KNM1 - KNR, WA_KNM1 - name1. సో అట్లా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తున్నామంటే సెలెక్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ మధ్యలో రైట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇది నేటివ్ SQL స్టేట్మెంట్స్. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ మనం ఇప్పటివరకు యూజ్ చేయలేదు. అంటే రియల్ టైంలో ABAP లో ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ అబ్సల్యూట్ చేసేసారు, అంటే నేటివ్ SQL స్టేట్మెంట్స్. కానీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మన హానా ABAP లో we will be adding those we might see this kind of native SQL statements ఏంటంటే డేటాబేస్ మీద చాలా బర్డన్ పడుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ప్రతి ఒక్కసారి వెళ్ళి ఈ ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఏవైతే ఫీల్డ్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేసామో ఆ ఫీల్డ్స్ ని ప్రతి ఒక్కసారి డేటాబేస్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి డేటా తెచ్చుకుంటుంది అనమాట. ప్రతి ఒక్కసారి ఒక రికార్డ్ తీసుకొస్తుంది, దాన్ని టైప్ చేస్తుంది. ప్రతి ఒక్కసారి ఒక రికార్డ్ తీసుకొస్తుంది, దాన్ని టైప్ చేస్తుంది. ఓకేనా? Sir, how to check our server is using which type of database? How to check? In our server, which type of database is using? అర్థం కాలేదు. ఇన్ అ సర్వర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్? ఇప్పుడు మన సర్వర్ ఉంది కదా సార్, మన సర్వర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తుంది అని ఎట్లా కనుక్కోవాలి, ఎట్లా మన ఫైండ్ చేయాలి? అది చూపిస్తాను. ఫస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ సిలబస్ థింగ్. ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ అంటే మళ్ళీ ఇది సిలబస్ మొత్తం ఒకసారి ఓవర్వ్యూ చూసుకుంటే ఏవి కవర్ అయినా ఏవి కవర్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే బికాస్ వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ దట్ వీ హ్యావ్ హియర్, లెట్ us ఫస్ట్ గో త్రూ దట్ అండ్ దెన్ విల్ గో అహెడ్. సో మనకి ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ 6 వచ్చేసి క్రియేషన్ ఆఫ్ క్లాసికల్ రిపోర్ట్ టు డిస్ప్లే సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్ అండ్ ఐటమ్ డేటా యూజింగ్ ఇన్నర్ జాయిన్ అనమాట. ఇన్నర్ జాయిన్ యూజ్ చేస్తాము. ఇది ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 6. మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 6 లోనే అంటే దీన్ని మళ్ళీ ఇంకొక వేరే సర్వర్ వేరే ప్రాజెక్ట్ లాగా పెట్టకుండా విల్ హ్యావ్ 2 థింగ్స్. వన్ ఈస్ ఇన్నర్ జాయిన్ విత్ 2 tables, ఇన్నర్ జాయిన్ విత్ 3 tables. రెండు చేసేస్తున్నాం ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 6 లో. So creation of database view and writing a report to display the data. Creation of view with 2 database tables. Creation of view with 3 database tables. Writing program to get data from view to report. సార్ మెసేజ్ గురించి కూడా అవ్వలేదు సార్. మెసేజ్ చేస్తాం కదా, మెసేజ్ గురించి కూడా అవ్వలేదు మనకి. మెసేజెస్ ఓకే సో టైప్స్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఉంటాయి. సో ఎనీవేస్ విల్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ దట్. సో ఇది 2 నౌ దట్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 6. ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 6 లో రెండు ఉన్నాయి. సో దిస్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ 2 different projects, but when you are putting in the resume you can put only one of these 2. అంటే ఈ సెకండ్ వన్ పెడతారు ప్లస్ 3 tables జాయిన్ చేసి వీఆర్ డూయింగ్ ద ఇన్నర్ జాయిన్ కాబట్టి హౌ టు డూ దట్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఇట్ విల్ బి డన్. సో ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 7 we have this database table. First we'll create a view. We'll create with a view with 2 tables and then write a program to get the data from that view. Then we are going to create a view with 3 tables and then write a program to display the data with the 3 tables. This is what we have. Then we go ahead with the debugging performance considerations using runtime analysis using SQL statements. So I think this one we might not have completed. Not sure. I don't remember telling you these things. 16th. So adokati untadi. So debugging part. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు మనకి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లో we have this project number 7. Project number 7 we have completed, right? Project number 6, project number 7. We'll have one more project like for projection view. అంటే మనం projection view create చేసి again we'll get the data from it. That also can be included here.
So we'll create a projection view, and then we'll write a program to get the data from this projection view. That also we can do it. So adi kuda cheppanu nenu. Okay, so that becomes the project number 7. So ivanni chinna projects kabatti we are keeping that in a single project. So now the session 17, modularizing techniques. Modularizing techniques. You have purpose and application, include programs, subroutines, and function modules. So creation of function model and use it in executable program. So we'll be creating a function model and use it in our executable program. So which we have done. So we have created one. Actually, we will do if we, I mean, like C is equals to A plus B. That cannot be considered as a project. But here we are going to create this function model with some select statement wherein we understand like how exactly the function model works. So that is a project number 8. And then this session 19 is not a project actually. Different types of messages, which if we have not completed, I will complete that. Okay, so this is a 19. And 20th we have report developments, techniques, introduction and overview. What are the basic report events? So in this basic report events, we'll be discussing about all the basic report events and how to, and creating a program with all the basic report events. That is a project number 9. Then developing classical reports and all. So overview of SDMM modules. This is very important from the interview point of view. Overview, I mean like flow of SD and MM modules. Then we have the session 23rd. Understanding of functional design specification, understanding and preparing technical design specification, coding responsibilities, code review methodologies, unit test planning and report preparation, submission and reporting to higher authorities. So how to do that, unit test plan and all those things. This comes under the general topics actually. This all comes under the general topics. Discuss it. And then we have how to do the unit test plan and all these things. I'll give you at the end also. I will give you I can give you that. So creating a package, concepts and purpose of transport or requests, and working with the workbench request transport organizer. So develop complex reports. We have done this. Additional reporting events. This control break events is what additional report events is, and the control break events, which we'll see. So developing interactive reports is a project number 10, wherein you click the first screen, you'll go to the second screen and all. Then session 727 is about the menu painter. Then project number 11, we are going to do the project number 11, wherein we actually using the menu painter, we'll use this GUI_download to download the file into the presentation server file. So this is what we have. This comes under the menu painter. So did we discuss menu painter, Sunil Murthy? I don't know, sir. Menu painter అవ్వలేదు. Okay, Not yet I done. think okay, interactive report చేసాం కదా, project number 10 చేసాం. Yeah, sir, we did. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 11 ఒకటి నేను అది చేస్తాను. అండ్ దెన్ మనకు వచ్చేసి 28th ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 12. ఇక్కడ ఏంటంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ టు డిస్ప్లే కస్టమర్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ డేటా, అంటే కేఎన్బికే టేబుల్ నుంచి ఏఎల్వి రిపోర్ట్ విత్ టాప్ ఆఫ్ పేజ్. సో దెన్ మళ్ళీ 13th ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఇంటరాక్టివ్ ఏఎల్వి రిపోర్ట్ విత్ 2 టేబుల్స్. అంటే ఇంకోటి ఆల్సో యూజింగ్ ద రీయూజ్ అండ్ స్కేల్ ఫ్యాట్లాగ్ కి ఫీల్డ్ క్యాటలాగ్ అండర్స్కోర్ మర్చ్. దెన్ హైరార్కిల్ ఏఎల్వి. హైరార్కిల్ ఏఎల్వి చేసామా లేదా నాకు గుర్తులేదు. హైరార్కిల్ ఏఎల్వి చేసామా? లేదు సార్.
ఓకే, ఇంటరాక్టివ్ ALV చేసాం కదా. Yeah, sir, we did, sir. Sir, in Okay. interactive ALB, how many levels we have, sir? Total, how many slides We can go we up to have? 20 levels. 20 levels we can go. Okay. Sir, each levels you have same index or different index? Sorry. Each levels we have the same index or different index level or value? We'll have different levels actually. Okay. Okay, so now let's say so creation of hierarchical LV we have not completed. We'll complete that. And introduction to module programming, in which we have done this. We enter the data into the screen, and then that will be loaded in the backend. So that is what we have. So that is actually project number 34. Project. In this I didn't add the project. Project 15 has to be. Project 15 వచ్చేసి updating the data into database table అన్నమాట. ఇది project number 15 అవుతుంది. స్క్రీన్ పెయింటర్ అంటే ఏంటి సార్? బిల్డింగ్ విత్ స్క్రీన్ పెయింటర్. అదే మాడ్యూల్ ప్రోగ్రామింగ్ స్క్రీన్ పెయింటర్ అంటాం. స్క్రీన్ పెయింటర్ అన్న, డైలాగ్ పెయింటర్ అన్న, డైలాగ్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్న, మాడ్యూల్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్న, అన్ని సేమ్ కాన్సెప్ట్ కి వేరే వేరే నేమ్స్ అన్నమాట. సో డైలాగ్ మాడ్యూల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏదో చెప్తానన్నారు, చెప్పలేదు అనుకుంటా సార్. అప్డేటెడ్ గా చెప్తాను, మనం ఓన్లీ ఇదే డిస్కస్ చేసాము అన్నారు. అంటే నాకు తెలిసి ఇది మనము డేటాబేస్ టేబుల్లో డేటా సేవ్ అయ్యేది ఒకటి చేసాం అనుకుంటా. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ట్యాబ్ స్ట్రిప్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, అండ్ టేబుల్ కంట్రోల్ ఒకటి ఉంటుంది. టేబుల్ కంట్రోల్ అండ్ ట్యాబ్ స్ట్రిప్ కంట్రోల్ అని రెండు ఉంటాయి ఆప్షన్స్. సో దోస్ థింగ్స్ విల్ జస్ట్ సీ. ట్యాబ్ స్ట్రిప్ కంట్రోల్ అండ్ టేబుల్ కంట్రోల్. Sir, I have one doubt, sir. For interactive issue. No, let me complete these things. ఎందుకంటే ఇంకా 10 అయిపోతుంది ఆల్రెడీ. లెట్ మీ కంప్లీట్ ఆల్ దిస్ కంటెంట్స్. మీరు ఏదైనా ఉంటే పింక్ చేయండి మూర్తి, నేను తర్వాత లాస్ట్ లో చెప్తాను మీకు. ఓకే, సో మీకు మళ్ళీ అది డౌట్ మర్చిపోతారు అనుకుంటే జస్ట్ పింగ్ మీ ఇన్ ద బాక్స్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో హియర్ we have this, the menu painter is what we have to do it. So I'll just make a note of it, menu painter. సో ఇక్కడ మీకు ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 16, introduction to SAP scripts, defining form layouts and print form programs. ఇది project number 16. Project number 16 is based on scripts. So scripts I don't remember we doing. Smart forms I clearly remember we have done. Scripts మనం చేసామా లేదని నాకు గుర్తులేదు. సో okay, so scripts, did we do the project on scripts? No, sir. Only for that report only, sir. Not report, smart form we have done. The smart form.
Yeah, we have done the smart form. So concept of data transfer operations in SAP, preconditions and preparations of data transfer flow, introduction to BDC batch data communication methods, introduction to SLS underflow. So these are all things that we have done. So these are the basic introductions actually. Session 18, session 40, that project number 18, data transfer process using call transaction method. Actually, this is not 18, it will be more than that, because we have changed this thing. So here in this menu screen only, we'll have this project number 16. We'll use tab strip control. First one is table control. Project center, tab strip. So table control and tab strip control. So these are the two things that we have. Project number 16, project number 17. So tab strip control, I think I've not done. So this is with wizard. We'll be doing with wizard only. So because without wizard is outdated, we don't do it with wizard. So project number 18, project number 18 will be creation of script. So we send a creation of a script to send a greeting to all customers. So this is one project that we have to do. So scripts, I clearly remember that, because scripts we will definitely do it. So script we have not done. So Other forms code also. Adobe Forms is actually not in the syllabus. Why it is not in the syllabus is because Adobe Forms we need to have a separate patch. We're going to have a separate patch for that. So I can discuss the Adobe Forms. I can also explain you how we have done in the real time. I can just show you how we did it in the real time and all. Because I have done some recording, so I'll just show you. But that patch, there will be an Adobe Lifecycle Designer should be there. That Lifecycle Designer is they install in the system, only then we will be able to see it. So that will be like, so this will be project number 18. No, not 18. 17, 18. Project number 19. No, this one is like,
20, 21, the LSN would be is part number 22. Enhancement, this is part number 23. That is, with this all things, LSNW we have done, but this enhancement, baddies and all we didn't do. So here we have this project number 23. Project number 22, 23. These are the topics that we have in object-oriented programming. So in this, one thing that I have not mentioned here is BAPI. I think BAPI we have it in below in the cross applications. I have mentioned that, I guess. So in this, like creation of implementing creation of a local class, global class. Yeah, this is project number. Creation of local class is just a concept, but creation of global class can be mentioned as a project. So this will be 24. 25, we have developing ALV report using object-oriented programming. Creation of this is interactive. 26. Creation of IDOC is project number. Creation of IDOC will be there. That also is considered as a project. So 26. Development of customized IDOCs. That's a project actually. So now this we have introduction to ALE IDOCs. Project number. What is project number here? 27. 28. 29, 30. Overall, we should get 30 projects actually. I'll see somewhere might have missed adding the count. Maybe the count might be not added. So these are the projects that we have. Still, okay, these are the concepts. So one or two projects here and there I might have missed the numbers. So totally we'll get somewhere around 30 projects. Okay. So having said this, these 30 projects will give you, I mean, like a clarity that we have done so many things, but these are all the basic programs, basic projects, and in-depth projects we have. So if we keep doing in-depth projects for each and every topic, it will take more than 2 to 3 years. So what we have is, out of our interest, we should keep keep exploring each and every topic. We should find
Okay, so these are the topics. And tomorrow morning 7 o'clock we'll not have any session because I have some work. Okay, so we'll continue later. So tomorrow morning 7 o'clock we'll not have a class. So we'll go ahead with the thing. Okay, so we'll continue. So Murthy, your question, the answer is like when you keep clicking on the second screen, you'll get third screen. If you click on the third screen, you'll get fourth screen. Yeah, okay, sir. Sir, if I double click on the second screen, which event will be triggered, sir? In the first screen, we get the startup selection. What about second screen? Sorry. If I click on the output screen, the add selection screen event will be triggered. If I click on the second screen, which event will be triggered, sir? Same at selection screen only. Same at selection. Now, when we have that case SYLS and is there, na? When one, when two, when three, when four, in that way, we will keep on creating the more number of. Okay. Sir, one more thing in native SQL statement, the syntax is similar to all the database or different? What, Murthy? In native SQL statement, the syntax is similar to the all the database are similar. So different. Your voice is breaking, Murthy. Can you just ping me?
No, it will be different, Murthy. It will be different. Native SQL statements, the logic will be different, syntax will be different. Logic will be same, syntax will be different always. Okay, for native SQL